Ilo wenga remingshiro mgralo ni femi nka itmene tinsenik bilawra ya kume mbiri nhlekane mingshiro mena kuhlekanisa kulonga ngisala xitichi xirko eka nhlekano sikurana mo kana motla erabo mbiri sikulera ro kume ngwe ramo dile sungo tile mraba gidmbiri ma kume mbiri mbiri ni kalanga pet matebola engwana rasmato jimo xthango mashingirtano xchecha na makuna rwandandatsi ni kwamkela ko kana ngona ko Afrika Wa Vulavula umerso etinyiko moken chibambo ifamba singa ufika ka hafu kupelawara ya kume naro kwara kamkana lonene FM laba batebetana go the National Professional Teachers Organization of South Africa NAPTOSA bari asitoba swi kahle ku ri vana va tlhela xikolweni hinkwavo siku na siku hi lembe lera magidembiri makumembirimbiri ai kumeni nkulukumba Bazel Manuel tani Executive Director wa NAPTOSA hi twa ku va fike njhani ka xiboho lexi. Mr. Manuel, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Compliments of the season. Compliments to you too, and good afternoon to your listeners. I understand as NAPTOSA you are calling for schools to return full time in 2022. What informs that decision? We are concerned as NAPTOSA about the sheer number of learning losses that we are seeing, both particularly in the junior primary as well as in the senior classes. But more than that, it is not sustainable to be going to school 50% at a time. So what we are really calling for is that we look at our safety measures, we look at the things that we can do to facilitate more learners going back. And we sincerely hope that we can get far more learners back to school than just the 50%. Picture scenario, what is MEC 2022 going to look like when the learners have had 50% of grade 10, 50% of grade 11? Can you see the big task they have lying ahead of them? Now, what about the situation that we're still at? People are still talking about the pandemic that we are finding ourselves in a quagmire of. How are we going to navigate that situation? Well, we've got to remember that COVID is going to be with us for a long time. And we can't continue, however, ignore the importance of education. What we need to do is to ensure that our schools are safer. Now, I'm painfully aware of our overcrowded schools. But in 2 years, what have we done about it? Instead of lamenting about it, we should have been accessing and placing mobile classes there to reduce the numbers in the classes. We haven't. So there's been a failure on the side of our planners, on the side of our department, to act in the interests of the children. We cannot have, for any duration, to continue with rotational learning. It is not in the interest of our children. We are sitting with grade 3 children at the moment that cannot read and write, and they've been at school for 2 years already. From time to time, Mr. Manuel, of course, you shall have had people talking about balancing the livelihoods and lives. And in this case, we'll be talking about balancing education and lives. But some teachers as well are also concerned about teaching in overcrowded classes during this era of the pandemic. Let's start from teachers. As teacher union, or you have affiliates of teacher unions yourselves, what is their attitude towards that? Absolutely, and we are very worried about our teacher safety. But we are saying our teachers must get vaccinated and they must take the booster. And we've got to get all our high school children vaccinated to create greater safety. We don't want overcrowded classes. NAPTOSA is not advocating for ignoring of the overcrowded classes. We are saying let's address that. Let's stop making a noise about it only. Let's start getting real actions done. Because if COVID is going to be with us for the foreseeable future, are we just going to sit and allow this to happen? It can't be. So yes, we will not be allowing our teachers in overcrowded classes to simply just return to school. We want to see changes happening there so that the overcrowded school is at the same footing as the well-advantaged school. We must remember we have schools that are very advantaged, but if we want to compete with them, we've got to give more to those who don't have. So shall I say as well, therefore, that you calling for the return of learners to school full-time in 2022, you are not actually
Oh, okay, riqingho ri tsema muhumelerisa ntivo ku lexana va ku ya fikelela xona la a ku ri timhaka ta ku kahle kahle loko sweswiwani va kha va ku va lava ku madyondzi va tikuma va ri ka xiyimo xa ku va tlhelela xikolweni minkarhi hinkwayo va vula swona himpela kumbe vo lava ku vulavuriwa hi swilo leswi swi endlaka leswaku vadyondzi va nga tlheleli xikolweni nkarhi hinkwawo swa nkarhi hinkwawo ke muyingiseri wa Munghana Lona FM ma ta ringeta ku vona ku hi nga va kumi futhi ke tatana Bazel Manuel va ri tanihi na NAPTOSA va swi twisisa naswona va vona ku na mintlhontlho yo tala leyi vadyondzi va nge le ku hlangana na yona ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana kambe ke na vadyondzisi kambe ke lexi va langutaka xo i timhaka ta leswaku loko ku ri hi vulavula hi timhaka ta dyondzo yi na nkoka swinene ku fika kwalaho ka ku hi nkoka wa yona swi vula ku nkarhi lowu nge le ku lahlekini loko vadyondzi va kha va ya swikolweni hi ku cincana wu hetelela wu tlherisela ndzhaku loko mo languta sweswiwani ka lembe leri vadyondzi lava hi vulavulaka hi vo va nga ka grade 12 i vadyondzi lava a va ya xikolweni hi ku cincacincana kusukisela loko va ri ka grade 10 swi vula ku FET hinkwayo liya ya vona va yi dyondze hi nkarhi lowu a ku ri na timhaka leti ta ku va dyondza hi ku cincana leswi swi vulaka ku hetelela ku va na ntshikelelo eka mhaka totoleto kumbexana hi nga tsakela ku twana le ka n'we hi muyingiseri wa mehe ku matitwelo ya wehe ka mhaka leyi hi wahi ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta leswaku vana lava i va hina hi hina hi va yisaka eswikolweni kambe i vadyondzisi lava va sungulaka ku vana lava a va yi xikolweni siku na siku va nga yi hi ku cincana hikokwalaho ka yini kumbexana ku nga sungulangi hina vatswari swi nga swi vula yini leswiwani tanihi vatswari swi nga va swi vula ku kumbexana a hi swi tivi ku va le ku lahlekeriweni ku fika kwihi loko va kha va ya va cinca hi ku cincana kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke hi le ka 015-297-1855 u tirhisa mathevula dp@sabc.co.za ha tlhela langutela ku bula na va ndhawu ya tidyondzo ta masungulo eGauteng na vo hi ta bula na vona hi lava ku twa ku kahle kahle swi famba njhani loko timhaka ta tidyondzo ta masungulo kasi ke hi lava ku tsutsumela ka tatana matakanyi vanhu va suka ka school governing bodies hi twa ku kahle kahle xiphiqo xa vona ku nga va ku ri yini vona va ri yini timhaka letiwani ta ku ya eswikolweni hi ndlela yaleyo ka nkarhi lowu wa hi nkarhi hinkwawo ku yisa amahlweni sweswo hinkwaswo muyingiseri wa mehe Afrika wa vulavula kwala ka Munghana Lona FM makomba ndlela kambe hi ta vuya yisa amahlweni muyingiseri wa mehe ni pfumeleli kambe ni sungula ni kandziya la hi ta vuya yisa amahlweni andaka leswi Afrika wa vulavula eka Munghana Lona FM vanhu va mfumo wa hina va xaviwile hi leswi ngeni fanele ku ri mi twisisa xilo xin'we i democracy ya Afrika-Dzonga hayi democracy ya democracy ya Afrika-Dzonga hayi leyi yi nge hi la ku ri vanhu hinkwavo va Afrika-Dzonga va fuma hi leyi nge n'wina va le hansi le hi ta mi nyika ti-RDP hi ta mi nyika mintirhonyana hi ta mi nyika ti-social grants and so on and so on kambe hina le va le henhla le hi ta tirha hi ti-millions n'wina la mi ta kuma ti-social grants teto to hi nyikaku tona kambe va le handle va nga kota ku nghena va endla timali ta vona hi ku rhandza ka vona hi leswi Shepherd Bushiri a swi endla laha Afrika-Dzonga so a swi hlamarisi loko namuntlha a hleka a ri le lulongo leyi u le ka Afrika wa vulavula na khalanga Pet Mathebula Afrika wa vulavula Bothete mina ni vona ku ta tika shem ni vona swi ta tika hi mhaka ku swa timali swi ta hlupha swinene ku ta va kha ku hluphekiwa swinene hi ku swilo swi ta va kha swi durha and then swilo leswiwa swi ta tikisela ngopfu vanhu lava nga ri ku na mali vanhu lava nga ri ku tirheni vo nga ta tikeliwa swinene hi ta tikeliwa xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula 19 minutes ntsena ku bilavura ya 12 ku na swiviko swa leswi kumbexani vanhu va nga hetelaka va ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo swa ku na swiviko swa leswaku mbuti yi nga tswala munhu
mahungu lama ku nge le ku vulavuriweni hi wona swinene hi ndlela leyo xivutiso ku ta va ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo tshemba va xiphorisa va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ka antswa hi ka hela kota ku vona ku hi yisa ku yini amahlweni handle ka sweswo mingisero me a ku rhamba a hi fambi swin'we le ka 015 hi twa ku matitwelo ya wehe ka timhaka leti ta ku ya exikolweni na ku ka ku nga yivi xikolweni hi ku cincana hi why ngopfungopfu loko ka hi languta xiyimo hi vona leswi vativi va timhaka ta dyondzo va vulaka ku ku nga hetelela ku fikeleriwe swo vadyondzi va hina va nga tivi nchumu hi ndlela yoleyo se hi nga tsakela ku twa tlhelo ra wena hi mhaka yoleyo leswaku hi ta kota ku vona ku yisa ku yini amahlweni nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM teka riqingho rero ni teka leswi languta nkarhi 21 na fukupela awara ya 12 a hi ku tumingisero mina le ka 015 xana hi ku vona ka we timhaka leti ta dyondzo hi yisa ku yini mahlweni ke ku nga ri khale ta bula na tatana matakanyi kambe ke a hi sunguleni hi hundza hi la hi twa mingisero lowu sungula i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani na lembe leri ntshwa botmobi botet akens mfukin botet i vatomi njhani but kona xikhulu merini but ya me ku ya hi mina ko va ku like tanihi vatswari a hi na tindlela ta ku hi va vocal hi kota ku vulavula hi tiva the whole South Africa mara leswi vana vuthosa va swi recommendaka ku vana a va yi xikolweni nkarhi wun'we na mina tanihi mutswari ni yima na swona botet hi ku loko ni ta va ni observing vana va pasa kahle especially ka area leyi ni tshamaka ka yona a va pasanga kahle vana so hi mhaka swi swa ku dyondza va kha va siyerisana se hi ku ya hi mina a ni ta yima na swona swa ku vana hinkwavo a va hi va dyondza xikan'we hi mhaka loko ni languta sweswiwani hi le ku landzeleni ka ku sivela COVID-19 ti-mask na ku hlamba mavoko na ku tlhavela vaccine so hi sweswo botmob that's why botet ni yima na swona ngopfu swa ku vana hinkwavo a va yi xikan'we mhaka nkarhi wo tala wa dyondzo wu le ku lahlekeni and education is our first priority a ku hanyeni ka hina kambe i ncini xi ndaka ku n'we tanihi vatswari mi nga twali ni twa mi ku tanihi vatswari a mi twali eka Afrika-Dzonga ku fana na leswi va NAPTOSA va twalaka eka mi vula yini hi ku a ni ngo va lava nga NAPTOSA hi n'we vatswari va lava va nga ka timhaka ta tipolitiki hi vo vatswari se loko mi ku va mi twali mi vula yini a ni kombisa ku sweswiwani nhlangano wa mathicara wa union wa NAPTOSA hi vona va fikaka va vulavula sweswi ku no vana hinkwavo hi va dyondza nkarhi wun'we va nga dyondzi hi siyerisana so na hina tanihi vatswari hi yima na swona mara ku hala hi nga ta engage na vona kwele henhla hi ku swo fika swi vekiwa kwele henhla ku leswikunene vana va dyondzi ku siyerisana ku ve hina vatswari hi tlhe hi swi vona ku loko vana va vuya na tiripoti va feyilini hi vhe hi swi vona ku swa ku dyondza hi ku siyerisana hi swin'wana leswi nga na a negative impact so ni kombisa ku a hi na ti-powers ta ku maybe hi hlangana na va education department hi nyika ti-views ta hina ku a ni ngo xikolo xin'wana na xin'wana buteti xi na huvo ya vufambisi bya xikolo huvo ya vufambisi bya xikolo ku na xiyenge lexi xi yimeriwaka hi vatswari ya i ntiyiso walowo botet mara loko ma ta kahle ku fanele ku va na ku fiya hi ku a va twali vanhu valava va ti-SGB ta lomu ka ti-rural areas a va engage hi ve na ti-challenge ta COVID-19 se that's why mara loko vo hi vitana va ti-SGB va ku sweswi ku na COVID-19 hi yisa ku yini mahlweni se tanihi vatswari hi nga kota ku hi vulavula na vona se ene hina a hi na ti-powers ngopfu ta ku hina hi vitana vona hi ta va byela ku engage njhani na vatswari hi ndlela yaleyo so mara loko va na NAPTOSA va fike namuntlha va va vocal na hina tanihi vatswari hi yima na vona ku a hi nge fiki hi yima le henhla leti hi twakala hina tanihi vatswari botet na mi boteta khensa swinene mingisero wa mina na mukhenseli swinene i ni tlhelela nakambe ka nkomba Manuel Mr. Manuel thank you very much for coming back to us again we really apologize for the initial breakup. It's really out of our control. Before we broke up, we were still talking about the issue of you raising the issue of learners going back to school full time, saying, are you indirectly therefore raising the issues that are
holding the education of our kids at ransom, issues of overcrowding, lack of proper sanitation, and. Absolutely. We must understand that if we don't address those problems, tomorrow something else comes along and those same problems come back to bite us. We must now stop complaining and action some of these things. And this is the message we're taking to the ministry as well. 2 years ago, we discussed this. We went through the water crisis. We went through the toilet crisis and so on. But now, 2 years later, not a single classroom has been erected in those overcrowded areas. Why not? And that is holding up to normalization of school. But more than that, it is punishing the poor. It is not punishing the wealthier child, it's punishing the poorer child. And if we want to uplift the poorest of the poor, then we better start working a little harder to ensure that that child gets more education instead of less education. And what about the issue of online learning and teaching? How effective is it? It is effective. It has its place. And its place is alongside the normal, traditional face-to-face school. However, the problems are exactly the same. Those who have are accessing it. Those who have not are having great difficulty doing that. Even when they have fancy smartphones, etc., the cost of data is prohibitive. So we can't put that only as a solution, but we don't ensure that access is equal. So that is going to become one in the basket of solutions for overcrowding. But it can't become the only solution. Nothing can replace the teacher in front of a class. It is still the best method. And we've seen that with the absence of that happening, how results have been impacted on. So yes, we are in favor of, and we agree, we must look at those modalities. We must promote them. But we mustn't think that they are panacea to everything. We will still need to ensure that our children have decent schools, decent ablutions, decent playgrounds. And in conclusion, Mr. Manuel, have you heard from the department since you voiced your concern and your suggestion? Well, no, not yet, but we do have a few meetings. We don't have a date yet, but we normally have a fair number of meetings at this time of the year. And we have already addressed ourselves to ask that we have an urgent meeting. On Friday coming, we will meet with the science people, Professor Madi in particular, and all the unions will be there, where we will also be exploring with them what the science is telling us, because we are not guided by our feelings only. We must be guided by the science. And if science is saying that it is safe, we certainly will be following that. If science is saying, no, hang on, let's be more cautious, then we will say that. But we must not simply just roll over and play dead and accept that it is okay for children not to be in school. Mr. Manuel, thank you very much for speaking to us. We really appreciate it. Enjoy what is left of your Tuesday. Always a pleasure. You be safe. All right. So from Ghana, London FM, Nkrukumba, Bazel Manuel, Executive Director wa National Professional Teachers Organization of South Africa, NAPTOSA. Lava vangeri badondi aba eskolweni siku na siku. Leswaku cincana ka vo a swi nga va vuyerisi. Leswaku cincana ka vo a swi va yisi helo. Wena u ri yini ke hi le ka 015-297-1855 swikolo swo tala swi pfurile leswo ka swi nga ri swa mani na mani swa mani na mani swa pfula munduku leswi vulaku i nkarhi wa ku hetelela ku va na ku va ku langutiwa vuntshwa ku ri xana ku yisiwa ku yini ku fika sweswi ndhawu leya dyondzo ta masungulo yi tivise leswaku ku ta hetelela ku langutiwe timhaka teteta ku va ku yisiwa mahlweni na ku cincana hambi sweswi va vulaku ku vadyondzi va ka grade 7 na vadyondzi va ka grade 12 vo a va cincani va ya xikolweni siku na siku kambe ke we u ri yini matitwelo ya wehe ka mhaka yoyoleyo hi ta vuya hi twa n'wangulo wolowo hi tlhe hi bula na van'wani lava ma nga kola layinini la vo fana na vankulukumba matakanye kambe ke hi nga se bula na vona mingisero mugana lona fema hi amukeleni hlulani fanel magayisa a hi byela ku mahungu ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini kusuka kwalano hi ku hi nga ta va hi twa min'wangulo ya n'we ku ya hi ku hambanahambana ka yona mitirhiseni ndlela leti landzelaka mathebula dp@sabc.co.za at Afrika Mungana i Twitter handle kumbe ke
handle ka sweswo mi nga ikandziyisa rito ka 071-265-9860 kumbe mi bela riqingho ka 015-297-1855 kumbexana swin'wana swa leswi hi nga tsakela ku swi twa i ku n'we mi tshamaku a xifundeni xa Gauteng timhaka ta ku amukeriwa ka vadyondzi van'we ku nga vana van'we vadyondzi swi famba njhani ve le ku amukeriweni mi hlangana na mintlhontlho ya muxaka muni ku endla leswaku loko hi tshika hi nga na va ndzawulo ya tidyondzo ta masungulo eGauteng va ta kota ku hi nyika xifaniso xo twala kambe tsutsumeleni ka Hlulani fan magayisi ya Hlulani makuveni arumbirhi timinete ku bela ura ya 12 khensile papa Hlulani fan magayisi a hi amukeleni un'wana muyingiseri loyi nhlekani Nhlekani DP ayi buti wa mina kunjani ba hi pfukeni n'wina minjhani ebukini buti DP la ku angula man tani hi mitswari yes mara phepintiso i ku ka swo tala buti phep leswi loko vana va karhi va swi endla ku fana sweswi hi vulavulaka hi swikolo na vadyondzi vatswari buti phep a va katsuka nchumu ka swiboho leswi hetelelaka swi tekiwa because loko mo languta buti phep hi huma ka khisimusi sweswi nguva leyi ya khisimusi hinkwayo ivi pipicipici bya vana ku jikajikiwa i swi vona ku vanhu lava COVID leyi sweswi va lava ku va ndzinga ku yi ta va chavisa ku ya xikolweni hi December yi nga ri kona yo tlhe yi sungula ku va koho sweswi hikuva fene va ya xikolweni ku fene ku siyerisaniwa se mene ho vona ku ri switori butpet mani ku vana butpet yi seketelana na lava NAPTOSA a va yi xikolweni va fela kwaleyi hikuva a ni COVID na hale makaya yi kona kambe hikokwalaho ka yini muyingiseri wa mina mi swi veka hi moya walowo ka vula a ku na loyi ku fika sweswi a ku na loyi a nge swi nga ndlisiwi swona ko ve mhaka ya ku ndzawulo ya tidyondzo ta masungulo yi nga simeka timhaka ta ku ka ha ta ya mahlweni na ku va vadyondzi va ya hi ku cincana loko DP yi consultane na vamani vuvani va hina hava ndzawulo utsate hina a hi tlhaveriwa xikolweni loko ku vekeni ku na misawutiso ya vana a va va tlhaveli mani a ni ko sirhe hina mintlhavelo le makaya vana lava hi tlhe hi va siya hi ya mintirhweni va sala va nga supervisiwi va xikolweni butpet va dya timbaweni va ta vuya loko ku fiwa ku fiwi mara va karhi va ya xikolweni ai ya un'wana wa vatswari a taku na tlhelo rin'wana na swi vona ku i tlhontlhile ni languta laha hi amukela kona tinqingho ku se vanhu va sungula ku swi vona ku heyi un'wana muyingiseri i tlhontlhile la mani amukela loyi i hlekani khalanga buti wa mina mpfukile epfukile minjhani ngikona khuluma na Ginger Mafruit own mathunsi la katlhegoni jobek inkomo mathonsi kaya ku ri akhonongo ayi khalanga laba NAPTOSA leswi va khuluma ku swona va tiyisile na kufana na mina n'wana wa mfana la ku bikisa munhu wa le kule kumbe njhani a nga yi xikolweni a va cincana so i va tinghenisa ka timhaka leti ta swidzidziharisi va nghena ni ka tshembi se ni muka ni nga n'wi byelanga ni kuma ku ri kanene i nghene ka swidzidziharisi ku ri xikolweni i ya 2 days vhiki hinkwaro i lo tshama u pfuka nampundzu va tshama makuleni va dzaha swilo swa vadzaka swo hexi a ni khomeke mbilu ya mina yi vave ngopfu khalanga se mi vona ongeti loko vo va kha va ya xikolweni siku na siku Musumbhunuku ku fika Ravuntlhanu swi nga va pfuna ku papalata swiyimo leswi hi vulavulaka swa ku va nghene ka timhaka ta swidzidziharisi ya swi nga va pfuna ku vanhu va ta ya xikolweni va hlayisa hi vo 3 va ya study va vuya vo 4 5 at least ku va na ncinconyana loko vuya se ri perile nakana ku ta ya makuleni kumbe ya kwini lexi nga xa lexi nga hi moxela ku ri vana lava kumeka va nghena loko leswi swidzidziharisi a hi ri na ground la ku va ku humelela a khona ku ma vona yes a ku ri na ground liya yi gine yi jiwa va ka mole so mole liya a va zanga va kota ku lunghisela ground yin'wanyana ku vana va hina va nga kota ku ri va ya va tlanga kwini va huma xikolweni va ya va tlanga bolo sweswi December leyi a ni karhi khani va vona vo jikajika makula ndhawu leyi hinkwayo a va na lava tlanga kona bolo cause loko va vutisa va ri a hi na ground rito ra mangele ku ri tirhiseni a hi rona a hi hambane na rona ra ku thya vanhu mavito ya muxaka wolowo kambe a hi hetiseleni na va ku kamba ku ka tindhawu teti mi tshamaka ka toho kwala va Iconhoek a ku na ndhawu leyi kumbexani masipala wan'we wu nga mi pfulelaku mi kota ku va vana va kota ku ti hungasela kona ndhawu yi kona yi le Iconhoek mara ku va kusuka a Greenville u ya le Iconhoek ku va ku ri distance yin'wanyana yi lehe ngopfu ka for vana
o swi vula ku lava va lulamisaka timhaka ta matshamele a va ndli nchumu hi timhaka ta ku languta swiyimo swa ku va kumbexani ku langutiwa ngopfu ka timhaka ta ku na vana vuhungasi sweswo swa ku taniwa ni dyondzisa ku mhaka khanga no ni mtwi nkarhi n'wanyana hina hi zame ku ri hina ya hi tlanga bolo minkarhi liya ya hina ya khale hi zamile ku ri hi ta lava ku na kona ndhawu lava vekile mara va yi lunghisi ku hina ta ze ti khiphela timali ta hina swikhwameni na lava hi nga tlanga na vo bolo na va hi ta kombela na ti-donation ka van'wanyana ku ri at least vana va hina hi va lunghisela ground lava kota ku ri va huma xikolweni va fika ku ya tindhawini ta tshama tikhoneni va dzaha swidzidziharisi va kota ku ya girawundini ku va na vanhu lava va kotaka ku va vona loko se va tshame tikhoneni a ku na munhu loyi a n'wi vonaka mutswari a nge fika emakhoneni njhako Nemetwele papa cancer swinene imanito van'wani 015-297-1855 i swin'wana swa leswi kumbexani timasipala ti byere vutihlamuleri bya ku va ti va ti vonaku leswaku ku hetelela ku va na tindhawu ta vuhungaselo tindhawu ta ku va vana hi wadi hi masipala hi xifundza sweswo ku va na ndhawu leyi vana va kotaka ku va kuma vuhungasi koho va kota ku ndla timhaka ta mitlangu sweswo swa ku taniya swin'wana swa leswi kumbexani tanihi vaaki mi fanele ku mi swi susumeta ka timasipala ta n'wehe va na rona desk rale loko mo languta nxaxamelo wa tiposo ta voho kumbe ti-organogram ya voho mi ta swi vona ku na laha ku nga na desk rero ri langutaka timhaka ta mitlangu na vuhungasi na vutshila se va nga holi ntsene vanhu valava va kha va nga tirhi va kha va nga voni ku va hluvukisa swiyenge swoleswo inhlekani mi amukeleli ka munghana lone mi amukerini laha ka ha ri na munhu la 015-297-1855 a hi ku timingiseri wa mina ta ri teka riqingho rero ku ya amahlweni kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa Vulavula na khalanga Pet Mathebula hi laha hi nga kona mingiseri wa munghana lone na FM 015-297-1855 n'wana mingiseri loyi nhlekani mi amukerini Hayi minjani Doctorate? pfukeni minjhani bati wa mina Hayi pfukeni. a cancer Vulavula na mina wina khumbuza bola tshungula. Ina shedi Doctorate. Ikhale na kunghena. hikokwalaho ka yini no na mitwa leswi kwani cause va ta tsakisa yini mi vulavula na mina Allah ku wena ala ka tsala mi. okay but wina smiri yini n'wana Hayi akuna wo Doctorate. Mina ni mana na mingise lango singaza wana va phela xikolweni Doctorate. Loko ku ri ku fa because mina ni wani nga nchumu ku vana va tshama kaya va nga dyondzi nchumu loko i ya hala va byela ku na corona tlilasini mara un'wana wa n'wi vona i tshamini le a xiphazeni xa lava ya ve le handle ni nge vo tirhisi rona rito leriya kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini hi ku hi vana a va yi kwele swi vula ku yini swi vula ku hina tanihi vatswari ha tsandzeka ku vona na ku sirhelela vana va hina ku va nga phatsamiwi kumbe va nga tirhisi swidzidziharisi sweswo no Doctorate mina leswi swi vona ku ma vona munhu loko a tshamini ne n'wana a wu to n'wi gada ngopfu minkarhi hinkwayo van'wani hi ya mintirhweni hi suka hi 5 nampundzu hi vuya 8 namadyambu i kuma n'wana a tlele hi suka n'wana a tlele ku i ta landzisa ku yini a wu swi tivi so ni nga nyika xifaniso xin'wana Doctorate va vona leswiya swa ku cincacinca ku ya xikolweni leswiya ku na n'wana un'wana tshamaka na yena ne instead ya ku aya ka grade 8 leri yena attenda ka grade 9 so lembe hinkwaro swi vula ku i ye xikolweni mahala mina loko ni ya vutisa ku why tichara a nga vitani hina vatswari ku hi ta vona n'wana wa hina endlisa ku yini hayi kore but wina n'wana wa ka grade 8 a attenda grade 9 mi vula yini I joke swilo leswi hanyaka swi ni tisa mbilu ku vava ene loko ni zama ku vulavula na yena a nga ni twisisi munhu walowo i bakanya mavoko se ni ta ku yini mina n'wana wa xihlangi matichara va ri yini kasi a va tivi vana va vona hi swona leswi ni nga vutisa swona ku loko a kha a attendala ka tlasi leyi a va nga n'wi voni ku loyi a hi yena luya wa le ka grade 8 na se ku ngcono va ya xikolweni everyday va ta kota ku vona vana va vona va ta n'wi tiva ku loyi hi loyi a fikaka loyi hi loyi
wa lembe leri nga hela Nemetweli botame. Kesel botwina slice kan. a no sungula bot pa talent phone mu nga khomi no hey bishani so ka singani la Botwina tikesel usina me amukela ka mungana Loaded FM yana mahlweni mi seketela cancer usina seketelo wa n'wina ungana mi ngisero lo nhleka. Khalanga Papa. hina ngendawini kaParliament. Hayi amemukela papa. Hayi la ku veka ra vusiwana a wu la ku duma. Ririni leri mi nga na rona hungu. Khalanga vana va hlayiseki ngopfu loko va ya xikolweni. Kambe loko ri ku vana va hlayiseki ngopfu loko va ya xikolweni hikokwalaho ka yini ndzawulo ya ha tsakela hi ku ya hi xitiviso lexi yi nga xi tivisa ya ha tsakela ku vana va ya Hi leswi u nga swi tivi ku hina vatswari Khalanga ku why va tsakela sweswo na hi mhaka ku bothete loko mo langutisa loko vana va kumaka va huwa xitaratini ni nga va twela vusiwana. Leswaku kwalano a ka hina vuhlamba mavoko a ka hina sanitizer vuhuha ntsena mara a xikolweni ku va nghena nyango wa xikolo and then ku hlambiwa mavoko va sanitizer sweswi endliwa kwala xikolweni. Se loko va ri makaya Khalanga ku vulavula ntisa a va hlayisekanga. Se hina vatswari ta ku vana va hina a va exikolweni. Se swi vula ku loko no mi nyika nkarhi wa ku va mi byela ndzawulo mi nga yi byela ku ndzawulo hina hi swilavi leswi n'we mi nge vana va hina a va ndli swona swa ku va cincana hina hi lava ku va ya xikolweni siku na siku mi nga va byela. Ya hi nga va byela Khalanga. Nga va byela Khalanga. Mina n'wana loyi a nga ka malembe ya ku ya xikolweni sweswi swa hi vulavulaka hi swona swa dyondzo ta masungulo. Ya. Okay. Na vona Khalanga. Na mitwa papa na mitwa. Vana va tlhele xikolweni. Ni mitweli papa na khensa swinene. A ni ri na juluka kwala Bazel. Enkombo juluka khensa swinene 015-297-1855. Xiyimo lexi xa tika masivona le ku languteni ku hi ku ya hi leswi hi tivaka swona ku fika sweswi COVID-19 mudyondzi ku nga ri mudyondzi leswi hi tivaka swona ku ya hi COVID-19 i ku yi tsakela ngopfu ku lava vanhu va nga tala kona hi rivilo ro chavisa COVID-19 iyo mhaka minkarhi ya ku tala mi twa ku vulavuriwa hi timhaka ta ku a ku vi na mpfhuka a ku vi na ku vanhu va nga tali ngopfu sweswo swa ku taniya se mi ri yin'we ka xiyimo xa mixaka wolowo hi ku i swin'wana swa leswi kumbexana a hi ta fanele hi swi languta ku ya amahlweni ku loko hi nga hi ku vana a va exikolweni siku na siku musumbunuku ku fika ravutlhanu swiyimo leswiya swin'wana swi nga koho swi nga hi fikisaka ku vana va nga yi xikolweni siku na siku ke mi ri yini hi swona i va ni amukela un'wana mi yingiseri loyi hleka Aye, buti wa mina Mbuki. hi vatomi njhani buti Mbuki. I can't Kahle leri ro tiku ri roxe leri hi xopaxopa ngopfu swihoxo tani ku lava swintshuxo hi ku vana va fanele va ya xikolweni hi ku siyerisana a swi vuli ku loko va nga ri xikolweni lomu va va ku va ri kona va ri ndeka tiyindlu va mbale ti-mask and all that stuff hi ku loko mo cheka a xikolweni thicara un'wana na un'wana loko a nghena i ta meka sure ku ri vana va hinkwavo va mbale ti-mask loko va nghena gate-ini kumbexani va ta va sanitizer kwalomu ti-gate-ini kumbe ku ya aka ti-sanitization point leti va nga na tona tanihi xikolo so para hi ku a hi swi tivi ku hi lava yini tanihi tiko ra South Africa hi leswi hi ta rila xin'wana na xin'wana kambe sweswiwani a ko va mhaka ya ku rila xin'wana na xin'wana i mhaka ya ku one NAPTOSA yi ri hi kombela ku vana va ya xikolweni siku na siku two ndzawulo ya dyondzo ta masungulo yi ri vana va ha ta ya mahlweni va kha va ya xikolweni hi ku siyerisana se swilo sweswo i ku kwetlembetana ka miehleketo mimbirhi hi yo mhaka ku kha ku vulavuriwa hi ndlela ni ringeta ku kombisa ku NAPTOSA ni yima na yona mina hikuva swi vonile ku vana va le xikolweni a va le xikolweni swo ti fanela
because ku hambana ka vana lava nga ta swikolweni masiku hinkwawo na ti thank you rally leti a hi ti endla hi ke hi thina vatiko lama hinkwawo ku le kwihi hi ku n'wana wa Pet Khalanga ina tichara ra le xihundleni hi ku Pet Khalanga wa fikelela mara what about mina ni nga fikeleleki ive mi tsaka ni byela ku n'wana wa mina a yi namuntlha a ya hi wa vunharhu a ya hi wa vuntlhanu la wa mbirhi na wa mune a ngo huwa ntsena la wa Pet Khalanga a nge le ku dyondzeni kambe a ni veri va va nyika mintirho leyi khavharaku nkarhi luwa wa masiku lama va ku va nga ri kona swikolweni Pet nkarhi lowu ni nga dyondza hi wona mina lava vo tlhariha ngopfu a va correctana mathicara so a swi vuli ku loko mi ni nyike ntirho ku na leswiya swa ku loko mi ni nyike ntirho n'we mi ta ni nyika ntirho ni ku ri no i ntirho wa masiku lama mambirhi kumbe manharhu a nga ta ka a nga ti xikolweni ni fika ni hundza hi siku rin'we ni wu veka ntirho wa Pet ni hundzile se ku salela ku huwa hi ku na n'wina loko vo mi nyika ntirho kwalano va ku deadline hi leyiwani swi le matimbeni ya Pet Khalanga ku i nghena hi 6 a chayisa hi 8 ya na madyambu a kota ku hatla a phusha kumbe i ta tirha from 8 to 4 leyi va nga n'wi nyika yona na ntiyiso sweswo so that's why ni ku vana va hina a va tshikiweni va ya swikolweni va ya dyondza hi ku loko mo cheka hina va mpheleni va swikolo swa mani na mani hi le nkingeni ngopfu hikokwalaho ka yini mi ku hi le nkingeni hi le nkingeni a hi na ti-resources ta enough except vadyondzisi and then hi fanele hi ya hi ku siyerisana aka ti-private school a swi le ku aplayeni swi sweswo ene ti-private school leti vulaka hi tona ti pfurini hi swona ni vulaka swona aka ti-private school a swi le ku aplayeni Pet Khalanga academy yi rhana ku ya hi ku Pet Khalanga i lava yini so ivi aka mundzuku mi ta ku no vukhamba byi ta hela njhani because hina va swikolo swa mani na mani hi pimeriwa dyondzo hi pimeriwa dyondzo mara mi expecta ku kambe van'wani va ta ku a ku pimiwi dyondzo ko langutiwa ku vana va ta va va hlayiseki ku fika kwihi hi leswiya swa ku ringanisiwa dyondzo na vuhlayiseki na vutomi a ku na vuhlayiseki bya nchumu hi vulavurisa sweswi laha ni nga kona I'm driving in ni nghena amona ne ku tele vana ku tlula vanhu lava tirhaka a ni tivi ku i mali ya SASSA kumbe mali ya yini yi nga ndlaku va tala mona laha so vuhlayiseki lebyi mi vulavulaka hi byona hi byihi ku na timask ku hava so ku ngona va ya xikolweni ni mi twi hi ku tarise swin'wana eBootspec a ku na mask a ku na nchumu tibasikiri ni mi twi both ni kensilo khensa mina boto wa mina khensa swinene danke 015 tirhisa nomboro yaleyo kumbe kandziyisa rito ka 071-265-9860 dakaleswi 015-297-1855 a hi tekeni lowu mingiseri nhleka Nhlekani minjhani? hi pfukeli minjhani boto wa mina Hi pfukile Pet. a khensa Ni vulavula na tiko la ngomngom la. mina tiko leswi mi nga te ta tiko ri kona ra ka ngomngom tiko la ngomngom yexe no ya khensa swinene ri tomeka ngula Pet. yes yo tlhelela ka vana xikolweni a yi tinga Pet. mara yi la ku weyiwa hi kambirhi hayi kan'we hi muxaka lowu loko hi langutisa xikungumani lexi ku chaviwaka xona loko hi ya hi tiphesente ta vana lava ngo va dlayiwa hi xona ti le hansi swinene mara loko hi tsutsuma hi ya ka vadyondzi lava na vona va nga affectaka hikwalaho ka vana ti le henhla vadyondzisi okay so mina tanihi mutswari na swi navela swinene ku vana va nga tlhelela nkarhi hinkwawo exikolweni mara a ku vi tiyuniyoni vayimeli va vadyondzisi lava yaka ka mahlweni ka vadyondzisi i vona va pfumela ku vana a va vuyi hi ku ya hi mina ni vona ku ri swi affecta ngopfu vadyondzisi than vana kambe mi vula yini hi timhaka ta ku van'wani va kombisa timhaka ta ku a swi va khumba mikama yaleyo ya ku ri hava timhaka ta nsawutiso sweswi ku nga na nsawutiso a swi hava khumbi ku fika kwalaho hi yona ni ngo loko a va tlhelela kwalano swi nga endleka sweswi mi ku Bootspec mi sawutisiwile mi ri kwala ka station hinkwini kwala ka n'wina yes
ivi xi ya khoma un'wanyana xi n'wi papalata mi nge vi na ku chava n'wina na mi kha mi swi tiva ku mi sawutisiwile na yes hi ku phela na sawutisiwa loyi a vo vula ku i 100% u nge fi kumbe nge ku khomi kumbe njhani mara a hi langutiseni ku yi tlhe yi tsutsuma yi ya ka lava va dyondzisaka vana lavawani hikuva vana lava va na matimba ya ku lwisana ngati ya vona kumbe leti va nga na tona va na matimba to lwisana tona xingurumana leswiwa yes mara loko xo kuma mina body fat ni ri na high blood kumbe ni na chukela xi ni vaviseki tlhelo ra mi nga ta hi ro ri na nkoka swinene muyingiseri wa mina ri na nkoka swinene kheseli butomi no i tukulu wa ngomngom kala ka xigana enkomo ay muyingiseri wa tsakisini i le ka xigalo mi ri tukulu wa ngomngom se ni ri mina tiko na i ri tiko hi ngomong se i ri na tiko ya tshava tiko rin'wana swi njhani kama swi ri tano na khensa swinene loko mi te na tlhelo rero lero ri ndlela ku lava ta vona na n'wehe mi nge le ku rhumeleni hi ti voice notes hi twa ku endleka yini Stompi i tirhise Khalanga Pet Mathebula ka Facebook i ri Khalanga sweswi Khalanga le xikolweni titlasi a ta ha manyanangi class ratio ya madyondzisi ku ndleka yini class ratio mudyondzisi u kota ku nyika n'wana attention loko a tikeleka loko tlasi yi lo hontlo yi tikela mudyondzisi okay se hi marito man'wana a va emahlweni va cincana ku endla leswaku swi olovisela vadyondzisi ku ya hi vonele ra Notice Monty Baloyi okay un'wana a nga tisa tlhelo ra yena nakambe la i tirhise Facebook na yena i ri vana van'wana va gine ku sanitizer loko xikolo xi pfala kasi van'wana loko a endzela mavhengeleni vana a va vuyeli exikolweni hinkwavo ku ri vadyondzisi vana va vuyeli exikolweni hinkwavo hikuva ku ri vadyondzisi va ta va hlayisa Stompi goya man mavito na khenselo swinene n'wina mi nga kota ku va mi hoxa xandla kumbexana ta teka loyi xivambari wo hetisela hi nga siya ka ti-voice note loko hi vuya emahungwini ya misava laya nga ta na mukulukumba a hlulani fanwa magayisa kumbexana imani ya ne le ka Twitter handle ya nongonoko hi twa ku kome ri yini kambe ke a hi tekeni loyi miyingiseri Nhlekani Khalanga aye papa mi pfukini hi pfukile hi ngo vona hayi pfukini a khensa vito ni Emmanuel Xivongo ni Mpongwa a khensa mpo hayi a wu lava ku nghenisa rito nyana hi timhaka leti nga ku vulavuriweni la yes loko ni languta leta ku vana va kha va cincana a hi chekeni ku ri leswi a va ri ku tiimeni lembe leri nga hela mbuyelo wu ve wu va wu ri njhani loko ku ri ku mbuyelo wu ve wu va kahle ku ri ku kha ku cincaniwa swi vula ku swi kahle ku va kha va cincana loko ho kuma ku mbuyelo a wu vangi kahle swi vula ku cincana a ku kahle ende ku pima loko hi ta ku komba hi mathicara ntsena hi ku hi vona va nga ka 15 xin'wana lexi hi lavaka ku xi languta ku loko va kha va cincana swi vula yini aka matirhelo ma mathicara va tirha hi kambirhi kumbe va ha tirhisa sweswiya swa ku fana na loko ku ri ku vana va ta siku rin'we alembeni na loko swi vula ku loko va kha va cincana matirhelo ma kona ma ngetela hi kambirhi a ku na xihoxo a ku onhaka nchumu ka ku cincana a hi to hi tirhisa swona hi laha ku nga heriki kambe lexi xi va ku xi ri kona loko hi ku vana va ta siku na siku lexi xi nga kona sweswi hi xi tivaka xiphiqo i ku hava equipment ku hava ma-desk ku hava matafula ya ku vana va kota ku ringana ku hava ti-class leti ti kota ku endla ku vana lava va ringana hi mhaka ya COVID yi nge ku hi nga ha tshami kusuhi hi tenta se loko ku ri hi ku loko ku ri va cincana swi na probleme lexi nga kahle i ku va vuya hinkwavo swi kahle a va vuyi hinkwavo ivi mfumo wu kota ku tisa leswi swi endlaku ku vana va tshama va ringana ku nga vi vana
I mavonelo ma mina kwalano ni khenna va ku khensa ku ri loko hi vulavula hi NAPTOSA yi tiva well ni tiva ku ri va ri union liya ya ku rhandza ku tirha I mhaka ya kahle loko yi va yi kha yi huma ka vona swi vula ku va swi navela va lava NAPTOSA ku mfumo a wu to ndla hinkwaswo leswi andla ku vana va vuya hinkwavo ku kota ku va ku ri na ku tshamiseka hi to ka hi nga vuli nchumu hi leyin'wana union leyi nga miyela nkarhi wun'wana ho kumbexani swa va tsakisa hi mhaka ya ku a ni ri hi lava vo rhandza ku inana va nga inanangi so a hi nga vuli nchumu hi ya mahlweni mbongo ni mi twiye ko ai hlulani fanele magayisi hi tisela mahungu kambe ke a hi tsundzukeni leswi loko hi nga si kuma mahungu yalawo ya taku na tatana hlulani fanele magayisa Palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula. sweswo mingiseri wa mkanalo ni FM hi vula tani hi ri i palamende ya rixaka se hi la ku twa weku u ri yini ku na lava nga rhumela ti-voice notes a hi tweneni ku vo va ri yini hi hungu leri hi bulaka hi ro nhlekani lowu Nhlekani botpet na muhumelerisi wa nongonoko wa Afrika Wa Vulavula. Mtani khomela nyana ni recorda ni ri patwini ni ri ku fambeni. Botpet mhaka leyi ya ku va vana va ya exikolweni ku siyerisana botpet swo fane swi va so mutswari wun'wana na wun'wana a chuza loko ku ri ke ku na lava va lava ku ri vana va ya ku siyerisana loyi a lava ku vana va ya ku siyerisana n'wana wa yena a n'wi tlurisa tlurisi ku ri okay namuntlha n'wana wa mina ni lava a ya namuntlha mindzuku ni lava a nga lava lavaka ku ri vana va attenda xikolo masiku hinkwawo a va tshiki vana va ya xikolweni me ni vona ku yi fanele va so but because hi nge heti loko hi ta vulavula ngopfu so un'wana na un'wana loyi lava ku ri vana va ya ku siyerisana ku ri mutswari a tlurisi n'wana wa yena inkomu Khalanga na muhumelerisi ehlekani na vaxumi Khalanga mhaka leyi taku na va NAPTOSA mina tanihi mutswari na yi seketela swinene ku ri ka vula vana a va tlheleli exikolweni ku endla leswaku va dyondza tanihi ntolovelo na loko n'wana a ta va a feyilini a swi vona ku u to va a feyilini ku nga ri leswi swa ku va dyondza hi ku siyerisana xin'wana futhi ni rhandza ku xi tsundzuxa i ku mavabyi botpet i nchumu lowu nga ta tshama wu ri kona eka hina vanhu swi nga khataleki ku i le kwihi kumbe hi nkarhi muni na vomani u endla yini so ho fanele hi tolovela hi ti toloveta ku hanya na wona mavabyi lamawani hikuva a hi swi tivi leswaku ya famba rini ya ta hlongola mani loko ku ndleke yini so i mhaka leyi ni yi seketelaka swinene leyi taka na va NAPTOSA inkomu Khalanga ehlekani na vaxumi Khalanga mhaka leyi taka na va NAPTOSA mina tanihi mutswari na yi seketela swinene ku ri ka vula vana a va tlheleli exikolweni ku endla swi vula ku yi teka mbirhi leyi botpet hina loko swi fika ka timhaka ta swa xikolo ku na problem yin'wana yikulukumba ngopfu ku na xikolo xa Mahumani ka Nkomo ne ku na problem yikulukumba ngopfu xikolo leswi i xa mfumo mara ku le ku humesiweni ka timali va ta mi byela ku timali ta ti studies ni byeni ku mu grade 10 kumbe mu grade 11 hi nga va vuli ma grade 12 mu grade 10 mu grade 11 va ku na timali ta ti studies botpet mali leyi wa yi ya kwini ni byeleni kahle mali leyi wa yi ya kwini veri timali ta ti studies principal yi teketelaka timali letiwa SGB a yi na xo xo vula vana botpet xikolo lexiwa ku le ku ndlweni ka bindu hi xona ni hleketa malembe mambirhi manharhu lama nga hundza vete ku humesiwa ti-100 rand ta ti-donation donation leti a ti laviwa hi nkani ni byeleni ku loko va ku ve i nga ri na yona a wu tsali mhaka ya xikambelo xa final laha ku le ku ndlweni ka bindu hi xikolo lexiya xa Mahumani inkomu botpet inkomu yingiselo me kumbexani va xikolo xa Mahumani loko mi ri koho mi nga ta mi ta angula kambe minkarhi ya ku tala loko swilo swi ze swi khumba xikolo ni tshama ni kha ni vula ku tala ku va na tinhlengeletano leti ti rhamberiwa vatswari na swihuvo yo endla ya vufambisi bya xikolo hi vo va fambisaka swi sweswo ma swi twisisi se loko xiyimo xi te tani a swi vula ku a swi ta vula ku ri a swi ta vula ku hetelela ku va tano
Okay, se maiva e mhaka yo tika yaleyo kambe a ni tivi ku n'we tanihi vatswari mi ri yini ndlela yaleyo ku minkarhi yin'wana ku va ku vulavuriwile ku hayikho xiyimo hi lexi maiva mhaka kona ku va ku vulavuriwile ku xiyimo hi lexi se loko xiyimo xi te tani swi vula yini ku twananiwa maiva mhaka kona kambe hambi swi ri tani ni tshemba ku n'we va xikolo xa mahumani loko mi ri na leswi mi lavaka ku swi vula mi nga hi byela Botpet mina ni hanya kwala South Africa. Siku rin'wana president va teri va ku COVID-19 i ta hanya na yona nkarhi wo leha. So mina hi ku vona ka mehe vana a va chuchiwa exikolweni va dyondza ntsena hikuva ta va ri 100% atlasini ku pfuriwa mafestera ku ri moya u kota ku nghena hi ku mhaka ya ku hi ku vana a va tshama kaya va ya hi ku cincana swi nge pfuni nchumu vana va ta tshama va karhi va feyila va repeat standard van'wana va ta hela va hetelela va tshika leswi nga ta karhata hina vatswari inkomu ni mi twile buti wa mina na khensa swinene ku va mi endle tani okay 13 minutes ntsena ku bilavura ya 13 yi va ni amukela MEC wa timhaka ta mintirho ya vaaki eLimpopo dokodela Namani Dickson Masemola hi va amukela hi lava ku bula hi timhaka ta nkoka wa dyondzo eka nhlekana siku ra namuntlha tanihileswi na vosi va nga khupuka va va dokodela dokodela Masemola, good afternoon and welcome to Mgana Lone FM. Compliments of the season. Afternoon, Brother, and all your listeners today, and compliments of the new season. I want you to tell us more about your doctorate, why you pursued it. But before you do that, MEC, listen to this. Happy birthday to you, MEC. Thank you so much, my brother. I really appreciate that from the cockles of my heart. Okay. And how has been your day so far? I started my day at work this morning. I had to go to the office and see what is on my table, the plan for the year, meetings with one or two of the senior officials in the department. But now I'm back at home just to interact with the little ones. We have been blessed with a little girl at home. My daughter just got a little girl 3-4 days ago. So I'm here to play that grandfather role. And I see. I'm so excited because she's my first grandchild. So, yeah, I'm very happy to be a grandfather. And you are being pampered as well because you are celebrating your birthday. Yeah, no, my boys here, they're trying their little best to make me happy together with their mom. Yeah, so a lot of water and tea. I'm finding it hard to believe, but anyway, I will take your word for it then. Yeah. And in the midst of all this, everyone else is talking about going back to school with this challenge that we find ourselves in, the quagmire of COVID-19. Last year, if I'm not mistaken, you graduated as a doctor. Maybe help us understand how you became a doctor. Well, what came to my mind, Pat, was that of course, firstly, I'm a teacher by profession, apart from being a political leader, activist, a cadre, and a politician. For me, education has been close to my heart ever since then. But most importantly, is because I was born into a poverty-stricken family with parents who didn't go to school, and my dad passed on when I was still a little boy doing standard 6, not 6, Form 1 by then, yes. Yes. And single-handedly, I was brought up by my mother. Circumstances were very difficult, and the decision I took then was for me to break this poverty cycle into which I was born, which most probably might want to define my character. I think education would be the only weapon that could actually liberate me out of this situation. And ever since that time, of course, I think I took a right decision, and I went through all difficulties, but up to a point where I was able to acquire or obtain my teacher's diploma, and that was the process which led to where I am. But
fast forward, haven't been, given an opportunity by my organization, the ANC, just after 1994 to play a role more seriously at the level of governance of state institutions, apart from being a teacher, a senior teacher, and so on. But from 1994 coming this way, with the upcoming system of municipalities, I was privileged to very early, as far as 95, to be part of a lot of processes which led to the production of the new set of councillors, establishment of structures of municipalities in the country, in the continent, and as well as the global bodies. But over time, what became an issue of interest for me, though also I was afforded an opportunity to become institutions and public organizations are struggling with regard to matters of service delivery, matters of governance, matters of leadership, to the extent that I also compared that with the role I've played when I was MEC of Education, finding departments which were struggling, but equally important, schools in generally, which the majority of them were not performing quite well. And over time, when you start to focus on the change management and focus on matters of leadership, the majority of those schools performed better. In fact, the percentage grew. Now, what prompted me to do my PhD was that and I think I need to explain the topic that I explored. The topic that I explored is about the impact of leadership on socio-economic development of municipalities, because my area of study and focus and research was on municipal government. But contextually, at the theoretical level, you juxtapose it with a national, provincial, and then you zero it down to your project area. So I had to explore that space because municipalities play a very important role in development of our communities, but also themselves as institutions. They are well occasioned and positioned for proper socio-economic transformation as advanced by our organization, the ANC, the extent to which we actually transform lives of the people for the better. So leadership becomes a very important ingredient, if not a phenomenon that moves nations, it moves organizations, it moves societies. And that is why even President Nelson Mandela said, it is only through education that a child of a farm worker may become a president. A child of a mine worker can become a mine owner, which says education becomes important, but also leadership is at the center of us moving nations, moving institutions. So I had to explore that the extent to which our municipalities are struggling, what actually makes these municipalities to be where they are, when there are pockets of excellence elsewhere in the country, but the majority of them were really struggling. When they are there to provide developmental processes and programs to communities working together with national government. So that's basically what prompted me. The need to provide quality leadership to public institutions. That was the central theme of what actually prompted and actually intrigued my innermost to say, Dickson Masemola, you have been in government for a reasonable period of time. You have seen it, and I think you have been exposed to quite a lot of issues which were successful, which were troubled, but at the center, leadership becomes a central point of focus for me. And that is what actually prompted me to be able to go back to school and say, I need to make sure that by the time I reach this particular age, I must have obtained the PhD, because I really want to make a contribution in my government, in society, but generally in the future of our country. And depending on the level of knowledge acquisition and placement in society, I need to contribute to knowledge production. I need to contribute towards the empowerment of upcoming or future leaders of government, not only at the municipal level, but broadly, because I'm well placed in the provincial space, interfacing with national government. So I would be in a better position to actually make a meaningful contribution before age pushes me out of the public space. I see. Now, the reason we deemed it necessary to talk to you today, apart from the fact that it's your birthday, it's the issue of school reopening. Some private schools have since reopened. Public schools are reopening inland tomorrow. And most of our learners who start grade are
don't finish grade 12 when they write examination in year 12, and of course there are a lot of challenges in between. What would be your advice, one, to parents, to learners who are able to hear us today with regard to pursuing their studies in order to improve their lives and livelihoods in future? It's very true that, in fact, you remind me of the time we spent at Wits Business School doing our postgraduate qualifications. In the discussion that we have had, I remember they actually gave us an assignment at some point to analyze the throughput rate, the cohorts of learners when they start schooling and by the time they exit their basic education system. It's true. It's a general phenomenon that, say, out of 100%, by the time they reach grade 12, not all of them are there. They disappear in the process. And unfortunately, very few at the end, when we determine those who sit for grade 12 exam, and we actually say this is the actual figure of our learner population that we are contributing to institutions of higher learning, you may find that it's either 60%, it's either 50%, 70%. It's not actually 100% of those that have started their schooling. And this becomes a major societal problem because along the way we lose a lot of young brains, we lose a lot of young people who were supposed to be going through our education system right up to tertiary, so that there can be occasion for better life, but equally important, making a meaningful contribution in the life of their country. So for me, it's very important and essential for parents. And I think the only societal or social problem which characterizes our social spaces is that a child is born into a family, into a community. And if the community where our children are growing is not actually inspired in terms of matters of education, there are many wrong role models. Children along the way, they fall by the wayside. And unfortunately, that becomes a component of our society which becomes a bit troubled. And to the extent that the majority of them then start to do wrong things, and the police then have to come in and play that part to actually try to close the gap between their social behavior and the standards which government and society has set for a good life. So it's very essential and critical for parents, ourselves as public leaders in our different responsibilities from private to public to religious, to really be very much worried about the state of our families, because the success of every child or every community depends on the pillar of society, which is the family. So we need to start a dialogue, even from the platforms that we are giving, so that we start to discuss or converse amongst ourselves on the quality of parenting that we are actually giving, the state of families, and therefore their contribution of family members into communities and therefore society. Once we can be able to deal with that matter seriously, we will be in a better position to minimize some of these difficulties. I'm raising this thing because if families are challenged in terms of their management, in terms of their makeup, inevitably, those who live those households into communities will be very troublesome. And that is the reason why that will then have a serious impact on the general conduct and the makeup and the character of our localities, and therefore the state of education where children might not be able to complete. But for me, I want to really make a clarion call to young parents, to old parents, to grandparents, that at all times we need to be very jealous about the quality of education, but equally important, the extent to which we support our children, our grandchildren, our relatives, so that these young people must not only be the sole purpose or responsibility of their parents only, but ourselves as well as public leaders. I must be worried about the village where I come from, the community, the district, but the province. If I'm in Malamlele, if I'm at Shiwoko, and I see things are not quite okay, I should be very worried and begin to mobilize society for proper, positioning of our young people so they understand the importance of education, because these young people, they are troubled by many social circumstances, and therefore leadership becomes very key. But uppermost, I think for me, I believe that the church has a very huge responsibility in the moral, modeling of the young people in accordance with the basic principles that brought us up to where we are today. So we need to partner and continue to make sure that our churches, together with us,
We are out there in villages, in communities, in social clubs, in schools. We need to be able to have a front which is broadly mobilized and occasioned to actually deal with the moral fiber that is decaying in society, but help the young ones so that their future can be brightened, they can be occasioned for a better life for them. So I want to wish them well, parents who are all over now looking for spaces for their little ones, with them success, but also a good academic year for this 2022. It is possible for even those who are still not sure whether they can go and do honors, masters, or even a PhD. It is possible until it is done. It is not impossible. Age is not an issue. There's a figure, but what matters most is the character, the content that we want to position so that the future of this country is actually ensured, so that the quality ideas circulate in society and therefore help our people. MEC, you can still snene. In other words, tuto I fail. Yeah, but tuto I chufalele. No, you can still follow me at the pin. I bet young winner in go. Thank you so much. All right, it's also mixed from Director of MEC Dickson Masemola. Karwa na waku ifika makumana na ngoro fixes inkarwa ku amkela DJ Matt ikona la line nela ni twako amenihleba na DJ yungwane ningari kona la ya DJ ay but pet mirina oh ipuki mituma zo adra insera shanu moya ay tira vengo tinzela nzela emagayiza emile lestiwa bu mina na wena DJ so ilesa emagayiza enaminu ilaba sumwana met nibeki ela mungilungisala sungwana ay DJ namhlale gigini mos ay namhlale gigini ngwana strong plus na ma birthday na mo ngwetile ine na DJ mfundiswa birthday ezaku gigi ay oh na mina anafsungulele ka DJ Brian so kasi birthday yari no magayiza na abula ka shimo shakata sawa gayiza sa shupa na mo January ku bachaya kumbe ku hava mali hito ayivona you know ikota ay no sawa gayiza sa shupa mingangeni ya ngangeni so happy birthday ani kuna le ringa pasini kuna le tingona so sitika ku akangela ene ukutshama kwatile munhu woso eva ko ya no ay lele so ayi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.